tumekuwa na shida ya changamoto ya mambo ya maji. The good news I want to tell you now, ile Northern Connector ambaye ilikuwa tunangojea miaka nyingi, tumekamilisha. Sasa 140,000 million liters of water, additional water, is now coming to this city of Nairobi. Wale watu wamekuwa wakihangaika hapa Kibra, kule Lang'ata na kusehemu zingine. Now we are sorting it out, working with the county government of Nairobi. Hapa Nairobi, nyinyi mnajua, Nairobi River ni mahali chafu, takataka, mahali yenye uvundo. Mimi nataka niwaambie sasa, kuanzia wiki ijayo, tumeweka kandarasi to clean the Nairobi River, working with young people in this city. Vijana wa kwanza 10,000 wako kazini. Vijana wengine 10,000